Wilson na mimi ni mkaaji wa hapa na pia niko na kazi hapa. Kuna hizi tunatengeneza hizi karabat. Kuna mahali wamerukaruka na hapa na wakifika hapa kule nyuma hawajaweka. Sijui wanatumia kriteria gani kuweka hizi karabat kwingine wanaruka na kwingine wanawacha. Na pia vile ningependa kujua ya kwamba kama contractor ameshindwa na kazi, mtu anasemanga ameshindwa na kazi, contractor mwingine atafutwe amalize kazi. So tungependa kujua ni kwa nini wana delay hii kazi, wanaifanya kwa muda mrefu hivi na ili hali ni kazi ndogo ambayo wanafaa kumaliza kwa haraka, ndio maisha ya watu pia irijere. Wanachimba mahali pale, wanawacha mtaro. And then pia hiyo ni kiingilio pia ya kanisa. Na hawakuji pia kutatua vile ama kujenga. So wanawacha na pia si concern yao. Cause tunawaona huku hivi wakipita na matinga na hawakuji kutushughulikia hiyo mambo. Pia tungependa ya kwamba wakifanya hiyo vitu, wajue pia sisi tuko na biashara pale na tunahitaji kukula kama wao. So wakuwa wakitushughulikia kwa mapema ndio hii kazi ikuwe kwa rahisi na kila mtu afurahie at least hii kazi. Joyce, nakaa hapa Ngomongo na mimi ni mmoja wa wenye wanafanya biashara hapa. Ningeuliza kwa wenye wamepeana kazi. Hii kazi mlipeana ifanywe kwa muda gani? Na kwa mwenye mlipea amefanya vilivyo ama kwa ile muda mlimpea, the duration is in. Sababu as others have said, tumekuwa na wakati mgumu and especially sisi wenye wa maroli. Ukitaka kutolea mzigo inabidi utolee nje. Kunakuwa na added cost sababu hiyo mzigo itatembea mahali far. So I would request the contractor from the whomever gave him the work, waulizane kwa muda tuko sawa, then how will we deliver the contract. Tukienda kama pale karibu na PCA, kuna hiyo drainage karafati imewekwa na maji yote inateremka kwa hiyo barabara. Ili hali inastahili iende straight kwa hiyo karafati. Hiyo maji yote inaingia kwa hizo boma. Some of us are road roads there. What do we do with that? Juu ukifika mwisho wa hiyo barabara ya PCA, hakuna barabara ya kutoa hiyo maji. Itaendaje kwa wakazi? So ningeomba the contractor with the government wakae chini waulizane ni wapi tulienda makosa. Juu maji ni mingi sana. All the way from Murunyu, Kirema yote inakutana hapa. Tungeomba tusaidiwe na tusaidiwe kwa haraka. Mimi naitwa John Bogwa, lakini drainage imetutatiza pale. Ningeomba watu wa Kera waweze kuongea na hao watu wa Kenha, waweze kumanage ile maji kutoka huko kwa main. Wakimanage kutoka huko kwa main, hakuna shida tutapata hapa kwa barabara. Pande hizi tutakuwa tumepunguza maji hapa. Hata kama ni county ikitengeneza barabara pande hii, already tutaweza kuwa maintained mzuri. Jengesia wa consider hata mambo ya bumps. Juu unajua gari za huku zilikuwa zimezoea kwenda hivi juu ya mashimo. Sasa wakipata pahali penye pamenyooka wanaenda kuenda. Sasa hizi tuko na vijana wenye wanagurumisha tu pikipiki ikienda wanasema wao ni madriver. Pikipiki ikianza kuenda hata mtoto anaweza kuja kama amepitwa na yeye. Consider mambo ya bumps. Ndio hii tusiseme tena ati tufurahi tuko na lami alafu tena ituletee bara. Njitagwo Clement Igure wa Ikonyo na ni ndi muikari wa Gacura. Na tuthi tuhuthagira barabara ino tukiinuka na tugithie wira rucini na barabara ino ikoragwo na thina muingi muno kwanja kwaura. Wa mbere maĩ maumaga na kwerwo kundu gwitagwo wa Nyororo na Murunyu magoka magerete bara ino igathuka muno hwaini hatigereka kungiura tukoragwo na thina muingi muno. Ona mundu ena ngari ebindagwo hinge icio tondu mwana uria ungi kuminjirio maĩ nginya ngari ni thiini. Kono tuthondekerwo bani no tukene muno niguo na wa biacara ihurike mwena uyu. Maĩ ma kirima matikaraga na kuona kwaura maikurukaga na guku turi magathi migunda-ini ya andu mangi makajoini barabara tahari kianda handu hetagwo All Nations hau no maĩ macamanagiria bara ona ndingigereka andu matihotaga guthie kwanja tondu hana gatari ruwiruoka moka makajoini mathukitie bara ona ageria guitwo kiria ndingithondekeka tondu wa maĩ macio kona no moneke uria mangihota gutwarwo na njira ingi matigoikaga na guku ona ikaria hau he buroti hau andu turigagwo kana maingira na tuboti tondu maingira makao makinyite maru na ni maĩ ma kwara mena giko no marehe mirimu makao mari ugwati munene muno. Ciana cia thukuru nacio ni cikona thina muingi tondu ria kwaura no nginya cingire maĩ-ini kana cikuo ni nduthi mundu tari na mbeca kuriha nduthi riu mwana wake no nginya kingire maĩ-ini mafuku magie maĩ na ni mwana no cigwe mirimu makorwo na ugwati munene muno kwaura. Majina yangu ni Michael Kinyanjui. Ndio jambo moja kabisa, wakati mnafikiria mambo ya kutengeneza barabara kila kitu ilainishwe kabisa. Kama ni mambo ya pavement mjue sasa hii ni town, hii sio mashamba na magari mingi, barabara imekuwa ndogo. Kwa hivyo watu wa Mugumba wapatiwe heshima yao. Na hii ni area iko na mapunda, iko na pikipiki, iko na kila kitu. Lakini mtu wa Mugumba angalie. Na sisi ndio wenyewe hapa. Sisi ndio ni stakeholder hapa. Na tunaonekana hata tupatiwe hiyo heshima. Mimi naitwa Susan Joke, nafanya na kampuni inaitwa Royal Associate Consulting. Yes. Tumekuja kwa hii barabara, tumetumwa na Kera
Na sasa sisi kama kampuni as a consultancy, kazi yetu yenye Kera wametupea ni kukuja kuangalia kama hivyo vile walifikiria kutengeneza hii barabara, watu wa huku wanaireceive aje. Our part is environmental. So kazi yetu ni mazingira, tunaangalia mazingira. Mazingira of course ina involve wakazi wa huku. Ndio wanajua hii barabara, kwanza tulikuwa tunataka kujua hii barabara ikijengwa imewafaidi in the process ya kujengwa before hata iishe. Imewafaidi aje? Imewaletea hasara, sababu kila kitu unaweza kuwa na good intention lakini pia kukue na mashida. So pia tulikuwa tunataka kujua kuna mashida imewaletea, na pia tulikuwa tunataka kujua how aware the awareness ya watu wa hii kijiji about this road, kwamba inajengwa mwanzo kama wanajua inajengwa, na pili wanataka to them wanaona ikijengwa itawasaidia aje economically. We wanted to know what they do with their life and if the road will help them, sababu hakuna haja tujenge barabara ya ng'ombe kukuja kulalanga. Inaweza kuwa hii barabara ni mzuri ikipandwa nyasi. So it is also very important for us kujua kama kwamba hii barabara ikijengwa itakuwa na manufaa, ama ingekuwa better kama ingefanywa an agricultural place, maybe tukuje tupande miti. Saizi president anasema miti ipandwe. So generally that's what we had come here for, and from the reaction that we have received from these people is that a lot has happened since this road ilifika. One thing we appreciate, they are aware. Wanajua barabara inajengwa na wana appreciate that, wanafurahia kwamba barabara inajengwa. Lakini pia wako na changamoto zenye wametoa. Wamesema mambo kadhaa. Of course wameongea about drainage, wameongea about dust in the place, wameongea about delayed work, kazi zikianza vile zinapelekwa. So wameongea mambo mingi. The positive part of it ni kwamba kwa huu mkutano tulikuwa na representative wa Kenya Roads Authority wenye wanajenga. So at least they have been able to respond to what the people have. And also ourselves, what we do is that we are going also to write that report formally of what is the reaction and the feeling of the people. And from there, remember, hatukuwa tumekuja hapa kutafuta ripoti ya kuenda kushtaki Kera, because Kera ndio wametutuma kwa ground. So the reason as to why we are here is because Kera wako interested kujua mashida zenye ziko huku. Na of course if they are interested to know, it's because wanataka kuziaddress. So the positive part of it is kwamba tumesikia mashida, Kera are waiting to hear shida zenye ziko kwa ground so that sasa waweze kuaddress. So yeah, I can say it is a successful meeting and I'm sure all the issues will be addressed positively.